This would be like Korea having 35,000 cases. Open your world, 지유 TV. 네, 여러분 안녕하세요. 여러분이 아시면 좋을 유익한 소식을 전해드리는 지유TV의 지유입니다. 네, 이 영상을 처음 보시는 분들을 위해 제가 말씀을 드리자면 제가 펜실베니아 주립대학교의 샘 리처드 교수님과 단독으로 대화 및 인터뷰를 한 내용이 지금 풀 영상으로 제 영상에 소개가 되어 있는데요. 이 중에서 제가 여러분이 아시면 좋을 만한 내용을 토픽별로 모아서 알려드리고 있습니다. 그래서 오늘의 주제는 한국의 확진자 수에 대해서 미국 교수님이 논란 이유에 대해서 말씀을 드릴 거고요. 이 샘 리처드 교수님은 미국에서 가장 큰 규모의 이 인종 간 관계에 관련한 강의를 하시는 펜실베니아 주립대학교의 교수십니다. 그럼 지금부터 그 영상을 저와 함께 보시도록 하겠습니다. Just the pandemic and how things are going right now in Korea. Okay. So this pandemic situation is really tough, and for Koreans, like, we are doing our best and we get a lot of compliments like, oh, we are doing really good overall because we have so like little cases like compared to other countries, and we have very little death toll as well. But like nowadays, like people's patience is kind of like reached out to limit. So we were like still wearing masks and we were still being cautious, but people were just hanging out and like some meetings are still like gathered. So actually, like from a few days ago, it got kind of worse. So we got like 500 something new cases every day nowadays. So we are at stage 2, and we have this 3 stages, like according to COVID situation and treatment system. And stage 2 is kind of severe, and stage 3 is very, very like serious. So we are at stage 2 now. Yeah, so 500 cases. Okay, so listen, let's do the math on that. So 500. So Korea, you have 55 million people in Korea. Yeah, right. In the United States, we have 330 million. So we are 6 times the size of Korea in the United States. Right. So if you multiply the number of cases, if you were the United States, if we were Korea in the United States, that would mean we would have in a day right now about 3,000 cases of COVID. Right. And we have almost 200,000 cases, right? Yeah, So I heard the news. Yeah. So if you think about Korea is in crisis because you have 500 cases. So imagine us, right? So this would be, okay, so we have 170,000, 3,000. This would be like Korea having 35,000 cases, like 30,000 cases. Right. Imagine having 30,000 and you only have 500. So this is, wow, this just shows you how in the United States, we really live in a bubble. And in Korea, you live in a bubble. You live in a different kind of bubble. 네, 그래서 전 세계적으로 유례가 없는 이런 바이러스 상황을 맞이해서요, 정말 모든 나라가 정말 힘든 상황을 겪고 있고, 우리나라도 비교적 다른 나라에 비해서는 비교적 잘 관리를 해오다가, 최근 들어서 정말로 다시 상황이 심각해졌습니다. 그런데, 이전부터 정말 너무 손 쓸 수 없을 정도로 심각해져 버린 미국의 상황을 생각해 보니, 정말 미국인들한테는 너무너무 안타까운 일인 것 같고, 또 우리 미국의 케이스를 반면 교사 삼아서 우리나라도 조금 더 조심하고, 이 바이러스 확산을 좀 방지하기 위해서 더 노력해야겠다라는 생각이 들었습니다. 네, 여러분, 저는 이 샘 교수님과 또 대화를 할 예정이니까요. 다음번에는 이런 내용을 좀 대신 말을 해줬으면 좋겠다, 아니면 이런 내용을 좀 물어봐줬으면 좋겠다라는 게 있으시다면 댓글로 남겨주시면 제가 적극 반영해 보도록 하겠습니다. 네, 여러분 늘 건강하시고 건강 주의하시고, 그럼 저는 또 좋은 영상으로 찾아오도록 하겠습니다. 여러분, 안녕!